What does the government of Somaliland have? Okay, let me repeat the question. What specific initiatives is the Somaliland government under your auspices as the Minister of Foreign Affairs undertaking to increase presence in the United Nations and other centers of power around the world? Well, thank you very much. So Somaliland is engaging in all countries around the world without any exception. Somaliland would like to tell to the world that we in fact has a lot to offer. Somaliland is welcoming anybody who would like to do that. You probably know that since Somaliland showed its tranquility, its peace, it is a lot of countries around the world showed interest and invested in Somaliland. BP World is one of them. It invests $440 million. BII, which is another European country, the British company, invests also $320 million in 3 African ports. So what Somaliland is doing is to engage with all the countries. As long as these countries do not have any strings attached to the sovereignty of Somaliland and the existence of Somaliland, Somaliland is ready to engage and have and acquire more and more friends on a daily basis. Question number 2. How can the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation strengthen engagement with the Somaliland diasporas in the United States and other influential countries? That each and every one of you, wherever you are, become the ambassador of Somaliland. A mission and an office somewhere around the world in Somaliland is not going to do what we want and where we want to go and what we want to achieve. Somaliland, each one of you guys, get and girls, of course, women, lady first. Getting haddii aydan gacanta isqabsan oo aydan command post waa mission kanoo kale mission command post aydan ku xidhin oo aydan ismaamulin oo aydan samaysan communities adag waxaa yaala meel ay gaadhi ma jiro. I want to engage with each one of the community across the world. Waynu arkaynaa. We know what a strong community has done in UK. You know, in a organic flock, because the community was so strong. Because community in the UK, the community in the UK, showed that with their vote, they can actually influence the member of parliament. And that's very important. In America, and in Canada as well, what I'd like you to do is to go and talk to your representative. Go and contribute to the funds of their elections. Election like Samania Somaliland. Kundi election or your that could be some fund cut. And in Mercury ama Rodona Mercury and Lochi. Why can't I say Somalia? Yena Swilman Mali Korea. Mali Korea and soon on the side to Manoa useless. Well, why not? dagaalkii hore wuu soo dhamaaday imika waa kii diblomaasiyadda waa kii xiriirka adduunyada waa inaydu geligeen xil sasaartaan waa inaydu madax iyo miijo yeelataan waa in aydu yeelataan meel aydu ka duushaan oo ah safaaradda laakiin waa inaydu yeelataan at the same time strong community centers ha iska hor imanina haddaydu iska hor timaadaanna intay israaci kartaa ha israaco very important
markaasoo keliya ayaynu meel gaari karnaa oo ani ku celiya had iyo jeer aqoonsiga Somaliland Muuse Biixi jeebkiisa kuma jiro Isakay jeebkiisa kuma jiro Professor Samtar jeebkiisa kuma jiro jeebkiina dadka codaynaya ku jira voting power jira I'm not going to do man's for the man that you are come on Chiboda. Maru Babadam Kino Sochera. Do it, and we can succeed. I would add one item, stress something that the minister said, which I agree with him very strong. Participate in campaigns in the United States and Canada, wherever you are. But I would like to emphasize that inaynu noqono dad xafiis kule meesha ay degan yihiin xafiis bayna Washington ku leh xafiiska wayna taageertaan haddaydan xafiiska taageerin he has underscored this haddaydan xafiiska taageerin iyo Bashiir iyo kuwa Bashiir ka dambayn doona haddaydan taageerin de waxbay noo socon maayaan questions now to the ambassador. Can I add one thing to that? Okay. Very important point. As good an ambassador as Bashir is, the real ambassadors of Somaliland are you guys. Because most Americans, we all know, most Americans have never heard of Somaliland. So it's your responsibility to carry the flag of your country and talk up your issues and your priorities to the American public. I'm going to add very briefly to that. My focus is writing, and what I would argue is that debating people online is a complete and utter waste of time. All the energy should be focused, write letters to the editors, submit op-eds, not to Somalia or Somalilander publications, but to American publications to build up that awareness and momentum. One question for, I think I will hold on the ambassador for a minute, but Dr. Ruben, an important question to you from the network. Please. Here's the question from Dr. Ruben. It seems that Somaliland has good relations with the United States conservative organizations and members of the Republican Party. The question is, what can Somaliland do, and it is leaders and mission, to build better relations with the Biden administration and the Democratic Party? Okay, that's a great question because support for Somaliland has to be bipartisan. Happily it is. While there may be an impression that conservative organizations have been more sympathetic, there's two reasons for this. One, we're out of power right now, and so we're freer to speak, but that doesn't mean that my colleagues on the left aren't as sympathetic. Second of all, when it came to the congressional delegation, it may have skewed much more toward the Republicans, but that had nothing to do with Somaliland itself. It had to do with some of the domestic Democratic concerns with regard to COVID. But many of the Democratic staffers were just as interested, and I suspect that there's going to be more bipartisan delegations in the months and in the years to come, that I don't see this as a problem right now because behind the scenes, the appearance of partisanship doesn't reflect the reality, and the fact is that you have a bipartisan groundswell for Somaliland. Ambassador Naik, what can you suggest, given your experience, that the Somaliland government can do to lobby and build cordial relations with countries in the African Union? Wow. that is a tough one. You know, I represent the United States of America when I was as a diplomat and when I was Assistant Secretary, not the African Union. The African Union is going to be a tough sell, I'll be honest with you.
because you look at the history of the African Union, and they're not very easy to make dramatic changes. I mean, you look at the history, what happened with South Sudan. You know, everybody was in favor of South Sudan. It was going to be a country that was going to absolutely succeed. And look at the tragedy, what happened. A good case, though, was Eritrea. You know, think what you want about President Isaias and, you know, what we call the North Korea of Africa. But that separation from Ethiopia went very smoothly because you had two leaders and both of them wanted to be the leader of a big country. So Isaias said, I'm out of here. But the vote was in support of Eritrea leaving, both inside Ethiopia and obviously within Eritrea. So if I was the leadership of Somaliland, I would work first of all more towards other places, because I can promise you, and I heard this myself when I was ambassador, there are a number of African countries that are today prepared to recognize Somaliland if they're the second country to do so. Yeah, but the problem for you guys is getting that first country, which is, you know, recognized and has a certain amount of influence. So that's where you work, and it has to be step by step. But I tell you, there's a whole lot of countries in the world that today would extend recognition if they were they would be fighting to be the second country to recognize. Yeah, very good. Everybody wants to be second, but we don't have any first. Very good. I think before we go to the floor, if we have time, I would like to call on the minister also to say a few words. Well, I'd like to answer the same question. First of all, you know that Somaliland has a legal argument and moral argument better than Kosovo, better than other countries. You know, the African Union came for a fact-finding in 2005 and find that Somaliland has a legitimate case. Now, let's not kid ourselves. Going to African countries and spending our time with African countries will not cut it. What America has to do is talk on our behalf to the African countries they have influence. And then, obviously, every other country will follow. But America, who cares for democracy, who cares for stability, who cares for that strategic position that Somaliland has to lead this and talk to their country in Africa, their influence, and ask them to recognize Somaliland. And that's how the first African country will recognize Somaliland, but it has to be started. America has to push for that. Thank you. Somaliland's strategic location makes it an important ally of the United States and deserves to be recognized without a delay. Second, as written yesterday, Chinese envoy to Somalia landed in Mogadishu and handed over the first shipment of arms to Somalia. Isn't it time for the United States and the West to provide defensive weapons to Somaliland to counter Chinese threat and destabilization in the Horn of Africa? Thank you. I'll start and then the other people can. Number one. Let's talk about the arms. When I first got into my job as assistant secretary, I sat down with the people that were an expert on the events in Somalia, and I said, so tell me, how many troops are there in the Somali National Army? And they gave me the number. And then I said, how many troops are there in the various federal member state militias? They gave me the number. I said, how many troops are there in Amazon? They gave me the number. And then I said, how many armed people are in Al-Shabaab? They gave me the number. And I said, you know, looking at the numbers, this should be over in one afternoon. The forces on that side were so much greater than the forces on that side. So number one, if I was living in Somaliland, I would not worry about arms. I'm more concerned with motivation. We see what's going on with Russia and Ukraine. We see what happens when a much larger force with modern weapons faces a smaller force that is motivated and fighting for their home country. And so that I would not
worry about as much. I think that's a side issue. The first part of the question is the most important one. Of course, Somaliland is extremely strategically important. And of course, the United States of America should be looking at alternatives to Djibouti, because you never know how it will go in Djibouti. I mean, following events, we had a problem with some of our military aircraft landing in Djibouti, and the Chinese were shooting lasers into the eyes of the pilots. I don't know how many of you people are pilots, but it's not a good way to land an airplane when someone is shooting a laser in your eyes. So, of course, strategically it's vitally important, and that's one of the big selling points that Somaliland needs to be pursuing. I would just say very briefly, to the first question, yes. And to the second question, and yes, and the United States needs to be proactive rather than reactive in this case for the reasons the ambassador had mentioned. With regard to the second question, yes, Somaliland should have the means to defend itself and should be enabled to have those means. That goes beyond simply hardware, however. There's a lot of other steps that can also be taken. For example, helping subsidize military training courses in other African countries to increase interoperability and to integrate Somaliland further into the African system. One last. People say we want China. The reason they want China because China built stuff, but America they say they don't build it. So if you guys come, are you gonna build our country? Are you gonna build and give us stuff? A very important question hidden in that statement. Yeah. And the important question is that the reputation of the People's Republic of China in the continent and outside of the continent is that they are known to build concrete things, whether it's airports or ports or roads or bridges. The United States, so the question implies, doesn't do so. Yeah. So if the United States wants to have influence in Somaliland and build that relationship to a greater level, you will have to help us build the country. That's the question. Here's my response to that. I traveled, I wanted to visit all of the 48 countries I was responsible for. Because of COVID, I only made it to 32. But in place after place, I got the same thing. I said, well, here's this wonderful stadium that the Chinese built for us. What have you done? I said, you know something? That stadium would not have people in it. That stadium would have a huge cemetery next to it with dead bodies in it if the United States of America did not save Africa from HIV/AIDS through PEPFAR, through the $100 billion that we have given to African health systems since the year 2000. So, the United States of America invests in Africans. China builds stuff and they get paid for it. We invest in Africans because we want Africa to be the continent of the 21st century. So that's the answer. سؤال كله أيها الرجال تتقارب إني كيف كريان وأنا قبل ما قاعد يوصل على البرنامج اللي يشرين سؤال شخصي وحويه إن هدي أنو كهذا نحكي السياسة ده يصير مركوب مقيمين وصواها يقوم مقيمين عن كهذا إنه نري legislative بالو بهاي هاي change كلو بالو بهاي يصير الله هاي political process كلو سكريو دولة إن هذا سديد يطلع دمرة أما مستر ما حقنا هنا يشران أنت أصوص راسه سؤاشا قبا وحوية جامعته إنه مركب لغا soo baxayo waxaad arkaysaa boqolaal ma sha Allah jaamacadii ka soo wada baxay xafiisyada dawladda markaad tagtana December baan lagu joogay halkiisa xafiisyo badan baan tagay and majority rag baa jooga. Okay, we all understand unemployment wadankeenu overall inuu very high yahay oo dadka shaqo la'aantu sideedaba ay u badan tahay. haddana su-aasha doonaya wasiir shubli walba inaan weydiiyo haddii wax yar looga iftiimin karto waxa weeye marka shaqaalaha la qorayo wasaaradaha iminka maraykan oo kale iyo adduunka hore u maray always waa la ilaaliyo certain number of women, certain number of minority diverse workforce la helo programmo dhan baa jira dawladuhu ay leeyihiin si loo insure gareeyo in shaqaalaha iyo madaxda iyo every level wasaaradda ay dumar ku jiraan iyo minority. su-aasha aan doonaya
wasiir shukrina weydiiyo dowladdeenu ma leedahay ama ma ka farkaraysaa programno noocaas oo in dumarka fursado badan la siiyo wasaaradaha gudaheedu si yani kasta loo siiyo maaha in la yidhaahdo soo apply gareeya albaabku idin furan yahay dahab lagu yimaadeen onlineka waa ku jiro imtixaanka way qaateen that is not enough waa in si ula kas ah dumarka u shaqeeya dowladda ee loo badiyo program caynkaasi ma jira wasiir shukri ama ma laga fikirayaa ma kula tahay inay fikrad fiican tahay loo baahan yahay bismillahi raxmaan raxiim mahadsanteedu run ahaantii specific la odhanayo sida halkan oo kale dumarku waa inay intaa yeeshaan minority waa inay intaa yeeshaan kaasi waynu kaanaba laakiin waxa weeyaan in la siiyo opportunity hawlaha waqti kastaba dowladda way ka go-anta waqti kastaba way ka go-anta waqti kastaba waxa la eegayaa marka aad eegto wasaarad walba inaad department walba intaa ila departmentada waxaa laga yaabaa inay wasaaraddaasi leedahay 6 ama 7 department inay at least markay ugu yar tahay 2 ay departmenadaas ay hergaraynayaan ama ay iyagu madax keli noqdaan waa dowladda ugu dadaasha iyaga iyo markaad eegto dadka naafada ama dadka kale laga tirada badan yahay intaa waa la eegayaa inay dowladda siday ugu jiraan iyo structure weliba sanadahan dambe way sii kordhaysay halkaa jaamacadahan idiin iftiiminaya waa run hablo badan baa ka soo baxa waa sanadkan 21kii markii study la sameeyey Somaliland Hargeysa University lagu sameeyey waa markii ugu horeysay ee habluhu inamada dhaafeen when it comes Hargeysa University oo ay noqdeen habluhuna 51% inamadina 49% noqdeen halkaa waxaad ka arkaysaa opportunity-ga hablaha la siiyey waalidkii baa siiyey waxa siiyey iskuuladii baa siiyey oo dowladii baa siisay jaamacadihii baa siiyey marka dadaalka dumarku inay hore u soo maraan hore u soo kacaan dadaal yar ma aha waxa kaliya oo aanu imika halkaa markaanu marayno dib aanu is eegno waxa noo harsan oo aad arkaysaan waxa weeyaan tallaabada ku sii xigtay oo ah hablahaas oo dhani inay workforce galaan waanay ku jiraan runtii iyagoo kaliya maaha hablahaas oo kaliya maaha dee waddanka markaynu workforce ka hadlayno dee dumarka Somaliland number 1 ka yihiin number 1 in taxpayers bay yihiin taxpayerska ugu horeeya waa iyaga suuqay fadhiyaan taxpayerska weeye ganacsiga bay ku jiraan taxpayers weeye waxaana yihiin xafiisyadiina waa kuwa inoo jooga marka meel xun ma joogno aanu imaka nidhaano amaanu cabanno ma joogno meesha kaliya aanu doonayna inaanu taarget garanaa ma gaadhnaan waxa weeyaan labada house inaanu gallo oo aanu dee represent garayno majority of the people oo ah Somaliland people oo ah dumar Samia, as a political advocate in the United States, what is your advice to Somalilander women who are interested in joining the political process in the U.S.? Yes, that's the question. horta haddaynu Maraykan joogno iyada lafteedu dhibaatadaasi kama maqna oo woman representation weli lama gaadhin waad aragteen markay Clinton ay cararaysay Hillary Clinton iyo dhibaatadii ka soo gaadhay they were not able to break that glass ceiling to have a president for the United States of America laakiin waxaa jira gobollo sida Nevada oo kale or 60% housekeedu uu haysto dumar representative-kooda ay yihiin 60% haddaad eegto Rwanda right waxa weeyaan more than 60% ma garanaysaa marka half of their marka inaku imika runtii haddii aan ku noqdo wasiir Shukri waxaa jira 18 ayaa dumara ayaa dictator loo magacaabay marka politics have to be reflective politics siyaasaddu waa muraayad la iska dhex arko haddii 18 dumara ay matalayaan oo dictator loo magacaabay populationka hooyooyinka iyo hablaha iskuullada ku jira half of the sky half 50% ayay matalayaan 18 marka waxaan oran lahaa
qalinka ha lagu duugo in ka badan haddii powerkaasi uu hayo legislative branchku hadduu hayo powerka haddii dhibaatadana ay dhibaato jirta ah wasiiradu markay wax magacaabayaan madaxweynuhu markuu magacaabayo taas lafteedu waxbay noo tari kartaa laakiin inta taa la gaadhay haddaan maraykan kusoo noqdo ta maraykan haddaynu doonayno inay hablahan horta hablaha aad baa lagu baahanaya siyaasadda galaan caqabadaadka ka jirta somaliland halkaa kama jirto waxa weeyaan halkan waxaa jirta organizationo ay dumarku la xidhiiri karayaan waxaa ka mid ah run vote lead waa organization Emily List waa another organization waxaa jira organizationno badan she should lead or she should run well that's another organization organizationaas waxay qabtaan inay dumarka ay recruit gareeyaan dumarka ay campaignooda dhisaan in training la siiyo how to run in lacagtii laga shubo in fundraising campaign loo sameeyo oo weliba la baro donorska big donorska ah ee dumarka doonaya in ay legislative branchka galaan dumarku sida keliya ay wax u noqon karayaan waxa weeyaan in ay fadhiistaan meesha qaanuunka iyaga ku saabsan lagu qorayo South Africa markii ay sameynayeen disability movement slogan baa jiray nothing about us without us is for us nothing about us without us is for us marka haddii la doonayo in maanta markii waxa la isku qabsan jiray saami qaybsigii maanta dumarkii baa saami qaybsigeeda ku haysta fiican dadka qaar baa su-aalay soo gudbiyey I think intooda su-aalaha inta badan waan su-aalay su-aasha ugu dambeeyaan doonaya Mr. Shukri iyo Saamiyaba inaan weydiiyo kabacdina 3 su-aalood baynu ka qaadanayna dadkayna dhegeysanaya waliba anagoo mayka hablaha u badanaya 3 inagu filnaa weydaan waan kasii badan doonaa su-aashiida ugu dambeysa Mr. Shukri waxa weeye haddii aan ku weydiiyo challenge-ka ugu adag ee shaqadaada ku saabsan eed wajahdo wax keliya aan ku dhahda ii sheeg Minister Shukri maxaad oran lahayd inaan ka dhaadhiciyo ummadda Somaliland inay cimiladii isbedeshay oo ay ku kala galaan cimilada isbedeshay siday ula jaan qaadi lahaayeen What is the most challenging aspect of your career? The most challenging aspect of my career waxa weeyaan inay dadku arkaan potentialkooda haddaad adigu potentialkaaga arki weydo waadata inuu qofka lagu tuso marka runtii waxa weeyaan inagu haddaynu dumarka maraykan jooga aynu ku soo noqonno oo maanta delegation saa u weyn inoo yimaado challenge-keenu xitaa waxa weeyaan dumar ahaan sidee baynu u gudbin karnaa waxyaalaha dareenkeena ah aynu doonayno in wax nalagala qabto marka anigoo codkiina isticmaalaya waxaan doonayaa maanta wasiirkay baa la jooga inaan message-ka u gudbiyo haddii dowladdu ay doonayso in Somaliland halkan vote-kooda ay isticmaalaan oo dumarku weliba aad u isticmaalaan waxaa loo baahan yahay in missionkayga la support gareeyo waxaa loo baahan yahay in missionkayga la dhiso in loo qoro qof dumara oo community engagement ka shaqaysa oo dadka dhex gasha oo roolkooda ay noqoto in la tiro koobo maraykan inta qof ay joogta in aynu samayno voter engagement voter registration voter empowerment oo aynu ogaano inta qof ay codeeyey haddaanad codaynin lama fadhiisan kartid xildhibaan all politics is local be somebody in your zip code markaasaad wax qaban kartaa but how many of us go to school board meetings how many of us go to city council meetings how many of us are engaged in our zip code marka siday taasi u dhacdo waxay ka imanaysaa in community empowerment la sameeyo community empowerment iskama dhacdo without a person who is leading that job marka Bashir God, our ambassador, he is doing a lot. We need support for our mission. Thank you.
tahay saamiyaha halkeedii waxaa kala doonaya inaan sii raaciyo oon idin xasuusiyo kelmad uu wasiirka qaarjideenu uu yidhi qof walba reer Somalilandba ambassador baa tahay waddankaaga matashaa ambassador aad u tahay markaad shaqada joogto markaad iskuulka joogto markaad carruurtaada iskuulkooda activities ka qayb galayso you represent Somaliland. Mida kalena waxa weeye Somaliland Americans by night. This is our home as well. In qaar badan halkan jooga qaar badan baa halkan ku dhashay noloshooda inta badan halkan ku noolaa. You have to be involved to make a difference for your country and deganahay iyo waddankeeniba. So you are an ambassador. Each and every one of us in this room, ambassador of Somaliland. Please keep that in mind. So, hablaha haddii labada hablood ee hareeraha fadhiya haddii aan toodaa wax ku daro run ahaantii unitigunba waa kii inoo sheegaya wasiirkana unitiga wax ku noqonaysa unitiga runtii wax ku noqonaysa haddaad doonaysaan Somaliland runtii wuxuu tartaa hore ugu tartee maalin habeen weydinkaa diraya maalin habeen weydinkaana barbar taagan runtii idinkoo ku mahadsan waxa kaliya aan idinkula dardaarmaya waxa weeyaan soo gala politicalka Mareykanka waa in Somaliland dariska laga helaa dad ku jira dee labadan hawsi halkan oo annaguna dee nidhaahno waana loo ku jira dee meeshii marka bal ku dhiirada hablayeenamaba rag iyo dumar bal ku dhiirada dee siyaasadda waddankan mar haddaa ku jirtaan oo waddankii joogtaan oo carruurihiin oo ku koriseen oo ku dhasheen dee waxa la doonayaa inaad idinkuna kan mid noqotaan oo soo gashaan si aanu idinku diirsanaano ana waana loo ku jiraa aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin inaad ka soo qayb gashaan xafladda quruxda badan leh dalka Masar baa waxaa ka dhacay xaflad sidan oo kale markaa ninkii waxa yidhi Masri ah ayaa yidhi haddaanan Masri ahayn waxaan noqon lahaa inaan Masri ahay haddaanu Somaliland ahayn waxaan noqon lahaa inaan Somaliland ahay waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dhammaantiin dadka soo qabanqaabiyey xafladda quruxda badan leh ee dhalinyarada ah ee odayaasha hooyooyinka leh ee halkan iskugu keenay mahad ilaahay baa iskale waxaan si gaara u salaamayaa madaxweynaha safiirka iyo delegate-ka madaxweynuhu wado iyo dadka quruxda badan leh si fiican isteediyada iyo meelo badan uga kala yimid waxaan si gaara u sii salaamayaa dadkii aan wada soconay ee ka wada nimnay California weliba seen xafladdan uga soo qayb galay diyaaradii naga tegtay aanu habeenkii derbi seexanay waan noqon kari lahayn laakiin waxaan u diidaynay inaan noqono dee waxaan arkayna quruxda naga soo horjeeda iyo dadkan maaragtay sharafta leh meelaha inta kasakow haddaan ku soo noqdo topiga education baa laga hadlaya marka education laga hadlaayo wax badan baa soo hoosgelaya kolley waxaan sameeyey slidskaasi caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan educationku waxa weeyaan waa haddaan soo koobno 3 arrimood baan ka dhigi karnaa waxa weeyaan waa curriculum midaysan sidee loo heli karaa oo la saan qaada ama la socota waxbarashada hadda jirta align ku ah the current education in Somaliland. It is very difficult. caqabada labaad ee kale hortaagan aan Somaliland ku koobnayn laakiin all over the world including this school at the school of principal ka ahay ilaa hadda walaalkii khadranka fadhiyo macallimiin baan leenahay lack of the teachers especially the qualified teachers waxaan u dirnaa substitute baan u dirnaa idinku naga haya iskuulka naga haya in Somaliland markaad eegto waxaa jira macallimiin iskuullada u dhigtaa inay u baahan yihiin training badan in la siiyo melihii waa disqualified melihii laakiin waxay u baahan yihiin in la siiyo training and more training in la siiyo si taa lagu helana waxaa loo baahan yahay in la sameeyo waxaan la idhaahdo the professional development oo iskuullada loo sameeyo from state to state magaalo to magaalo school to school and waxa kale oo jira oo caqabadaha waxbarashada hortaagan ka mid ah waa lack of fund inaan la helin lacag badan oo lagu fangareeyo in la helo wax badan ee laga hadla aanay jirin inaguna aan nahay
داو سداسي لكن سؤال بعد يسوق قادني سوماليلاند حدي خيرات كي قال وبر ريتش كنتري وحضور سيسكي بها وبر ريتش ما كلا إيرتا وده كلا إيرادو سنغافورة وأيلاند there's no natural resource at all dibadda ayay waxa material ka ama raw material ka kaysada maantana waxa ku jirta wadamada xagga waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo technology-ga ugu horeeya waxa isweydiin lahaa ku keentay tan maxaa sayna ugu gaari weyn wadankeenu waa wadan yar oo aan ula jeedo inaan muddo gaaban madax banaanideena aan la soo noqonaan haysano inta aan qabanayna ay tahay يعني وحبر بدر عدو ولا كفر سدا وحلا وضع يسأل وحصلنا ولكم أنسيه دتك يعني هي أما الدولة يدتك from school to إلى government تجاه ولا إلى واحد من أحسنه في عن القطع محن نقول مرة لأجو سنغافورة قبل السنة بكوي مرة سايس عن لأجو geographical size مرة واحد مش هجرة from هكذا نجوم إلى وضعك sidoo wasiirka iyo dad badilooba ay yiraahdeen inaan gacmaha isqabsano waxana waxay u baahan tahay waxa weeye waa unity iyo plan and vision in la sameeyo waxa slateska kale oo ku jira waxa Somaliland challenges and the solutions sidee baan markaa solutions aan helina waxaan u maleynayaa in solutionska aan wax badan ka hadli lahayn haddaan waqti badan haysanaa laakiin waqti badan oo haysanaa runtii ma jirto waxaan ku heli karnaa for example macallimiinta in train loo sameeyo waa solution oo professional development la sameeyo oo dawladda strategy plan ay sameeyaan si loo ogaado dhibaatadii waxa kale oo meesha ku jira oo meesha ku jira marka la sameynayo curriculumka what's the curriculum waa maxay baa la isweydiin karaa curriculum is the key waxaad ardayda ogeyso iyo waxaan mustaqbalka ay la tegi doonaan ardayda waxbarashadooda waxaan ku qoray halkaa the curriculum is the key for every subject haddii curriculum midaysan aan la helin oo from corner ilaa iyo corner from elementary school ilaa jaamacad aan la helin waa laga yaabaa inay private university iyo ay jiraan private schools oo curriculum gaara sameynaya laakiin dawladdu inay samayso way samaysay kulley oo waddan barbar ay ku dagayso ma qabo laakiin markaan ka hadlayo xitaa maraykanka curriculumka dhibaatooyin badan baa ka jira waayo curriculumku waxa weeyaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo waddanka soconaysa markaad eegto abaha يعني شخص هكا كويا ما تعرف هكا كويا وأولياء سكدة بوريجي waxay iska daba wareegeen wax kala maaha waxa ay yihiin marka hore aad curriculum samayso wala la toogataa baahida maxay tahay baahida ardaydaada ay haysataa muxuu yahay dan dad researchers oo educators oo aqoon u leh waxan inay sameeyaan inaad u ururiso نظام الدولة نظام الجامعات كلية نظام الشخصيات والنيشن بلان اللي وصلنا اليوم حدي and then لا فريستو ولا الله وحي وحاسبية مركب بلانك كركرك على سمايو implementation لو سمايو وحي هول سكولز إلى جامعات ولا إلى واقع وأي واحد نعرفني إذا بدنا إلى جامعات بدنا نقدر صد مية بدو يهودا كجوا some of them أما كل بحبهي واحد بدنا وحاجة quality إيه وحاجة أرض وعيب يعني يديو جامعة ده اللي هي قاركود أما وحبهي معاونا بقى هذه جامعة هاي وأن أرض السن والله سان قارئ كرا وقت حادث في جرا إلى السماء مركا السمايو implementation وإلا السمايا وحن لا يلاحظه يعني وإلا تستقريا وحي ميوفلت وصيدي للربيبو سما اسمه مسوي مو سما اسمه هذه واحد خليه يدي هو نقو أن وح the teacher professional development مكان إجنا وحبرشنا كان لينه another charter بسنا كابويا له أو سيدي وحبرشنا لهم فريلها هاتو وحنا ويا المعلمين أما teaching هو نقضه ميت إن وحبرشنا الله فرسكريو إن تستيا معلمين تلاقي قاضي أو معلمين أن لهاين listen teaching credential or listen line
inaan waxba dhigi karin baba laakiin marka hore qaybta waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada ee Somaliland Minister of Education inay sameeyaan standard macallimiinta in la standard gareeyo standard test laga qaado in ardayda laftigooda marka sanadkii laba jeer imtixaan laga qaado waxay yidhaahdaan ardayda haddii laba jeer imtixaan laga qaado kale for example loo ogaado waxaa la ogaanaya standardkaasi wuxuu yahay iyo curriculumkii la sameeyey in ardayda wax ka baran doonto ay wada socon doonaan oo ay sidaa ay isula saan qaadi doonaan in la sameeyo network oo macallimiinta loo sameeyo inay ku wada xidhiidhaan network oo networkkaasi muxuu yahay waxa la isdhaafsanaya waxa la yidhahdo BSc waa professional development learning oo macallimiintu ay yihiin inay wadaagaan aqoontooda qaar baa aqoontooda inay high tahay laga yaaba qaar baa teaching strategy gaara leh qaar baa laga yaabaa inay yani inay waxaa qaata inay sheegareeyaan experience-ka macallimiinta oo network macallimiinta Somaliland loo sameeyo they teaching also inay sameeyaan oo kale deefo inay isdhaafsadaan wixii information in markaa jira oo yidhaahdaan sidaas ku jira network is very important and the research in la sameeyo inay leeyihiin baan malaynayaa the research center oo ay sameeyaan dad aqoon leh in center la furo lama analyse gareeyo waxbarashadeenu xaggee u socotaa is a positive direction or can we يعني report baan ku sameynaa dib baan wuxuu eegnaa oo kale laga oo dadkaasina noqdaan dad wax evaluate garan kara oo aqoonta waddanka sida uu yahay wax badan wax ka qaban kara inay yihiin and in iskuulada iyo jaamacadaha dadka inta badan wax ka dhiga oo dad aqoon leh taas waa wax la wada ogyahay laakiin waxaa aqoon adiga oo leh ayaa haddana aad u baahan tahay training iskuul baan principal ka ahay waxaa nala shaqeeya jaamacadaha nala shaqeeya aqoon baanu leenahay keliya maliine inay wax lagu soo kordhiyaan oo ardayda waxbarashadooda aan wax ka eegno ayaa jira aniga khadar maalig khadar saaf please waxaanu la kulanay San Diego State University oo dad education expertise ay naga shaqeeyaan iskuulka joogo qadar baa igula taliyey anigoo aan sameynay inaan dadkan expertise-ka samarkaan geyno jaamacadii Somaliland it is a great idea waxaan ku nidhi bariteedaan baahan kaa gaarin aynu sameynay inuu walaalkiin safiirka oo nin aad u xurmayna ah Bashiir Shahmado iyo community Somaliland kala tashan dream fog baan leenahay dreamka fogaan leenahay waxa weeye inuu reform oo ku sameeyay inta anaga naga soo aadan waxbarashada Somaliland from elementary school ilaa iyo jaamacad dreamkaas inuu nagu jiraa aniga walaalkay oo runtii ah nin community-ga dhexdiisa wax badan wax ka qabta ilaahay rabo waxay dhahdaan hey Mr. God you did great job or Mr. William you did great job for example dhaqankeena inta badan haddana khaldanin ko weliba iga raaleeya hadduu qofku wax wanaagsan qabto waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inaan xusuus badan ba aynaan u samaynin oo kale laakiin macallimiinta oo ah shaqada ugu adag shaqooyin la qabto waayo wuxuu macallinku la kulmayaa arday kala background duwan kala maaragtay personality duwan kala caqli duwan waa shaqada ugu adag oo waxaa la yidhaahdaa macallinku haddaad doonayso berlin baan u ahayo reer jaalan ahayo bahasha la yidhaahdo haruurka ayaan digaaga u tuuri jirnay markaa digaaga midna way qaadanaysay midna way waayeysay macallin ninka farmarka ee beertani inuu digaaggiisoo dhan wada fiirgareeyo waa very important macallinku waxa weeyaan ardayga markuu lecture-ka siinayo qaar baa markaaba fahmaya qaarna ma fahmayaan laakiin macallinka maxaa looga baahan yahay inuu ardaydu dhan wada gaarsiiyo waxaan la dhigayo arday kasta meesha garaaska joogo maalinta uu kala tago inuu wax kala fulay uu kala tegay waxaan la jeedaa halkaa motivation baan macallimiinta oo sameynaa in macallimiinteena motivation loo sameeyo oo macallinka marka
testiga laga qaada ardayda standard testiga caadiga ee state uu leeyahay laga qaada iskuulka arday macalinka soo saara min elementary ilaa iyo jaamacad arday wax qaban karta oo waxbarashadooda ay fiican tahay inay sameeyaan in la motivation loo sameeyo oo material motivation haddii wax la siin karayo inuu dhaqaalo badan ma haysano laakiin wax la siiyo or in la yidhaahdo thank you very much for maaragtay sida aad wax u qabatay oo kale oo macallinkii laga dhigo in loo og yahay arrinta kale ee meesha ku jirta waxa weeyaan in la sameeyo in la transfereeyo macallinkii motivationkii iyo transfer way kala duwan yihiin laakiin in iyaga laftigooda bishiiba mar loola qabo for example suulka anu aan joogo bishiiba hal mar baan iyan la kulmaa macallimiinta markaan la kulmo waxaan weydiiya daily waan la kulmaa qaarkood weydlili oo ardayda macallimiinta korkood ee waxbarashadooda ay aada u liidato ma aanay sidii la rabay aanay ahayn training baan furnaa trainingka markaan furno kabacdina waxaan samaynaa anaa la kulma markaan la kulanana waxaan weydiinaa maxaan kuu qabanaa sidaan kuu caawinaa tii waxay wanaagsan qabatay ama kii wax wanaagsan qabtay waanu transferaynaa waan xanuun kulinaa thank you very much for maaragtay saa qofkii muxuu samaynayaa wixii uu qabanayay inuu halkii ka sii wado ugu dambayn waxaan u malaynayaa rag badan oo aqoon iyo ixtiraam baan ayaa halka jooga oo aan sugayo oo jaamacu galaas maydahayn xilliyo hore oonaan dheero lahayna oonahaygaasuu fadhiyaa waxaan ku gabagabaynayaa oo aniga iga tala haddaan doonayna inuu horumar gaadhno like Singapore, South Korea, Finland oo maanta waddamada yaryar ay yihiin kuwa geographical size marka la eegaan waddankeena waxba ka weyneyn laakiin waxbarashada maraykanka hogaaminayo ka horeeya oo maraykanku uu iyaga eegayo saan sidaa u noqono waalidiin dadka diasporaha dowladda iyo shacbiga waddankii joogaaba waa inay unitigo Dr. Kate baa barnaamijka ahaa wasiirka foreign ministerka in sidaa loo qaso fikrado badan oo waxbarasho waan haynaa laakiin mararka markood waxaa laga yaabaa in qof walba duruufiisa u gaadhay meetingkani ma dhaceen haddaynayna idinku ifortis badan inayna samayn waxaan si gaara u salaamayaa madaxweynehena muuse biixi cabdi oo runtii waftigaa hogaaminayay bashiir iyo tiimka hogaaminaya oo iyaguna runtii aanay la-aantood suuragal aanay ahayn in shirkan lagu qabto halkan oo maanta yani si qurux badan wax loo samaynayo aad iyo aad baad mahadsantihiin wixii su-aal ah iyo fikir iyo commenties aad qabtaan halkan aan joognaa waad aad mahadsantihiin Washington DC, huh? Well, how can America come out? Many years ago, so this is a homecoming for me, and I'm really glad to be here. That's been on 30 years, and it's like a family reunion, so I don't know what I was nervous about last night. It's fantastic. Magacayga waxaa la yidhaha Caasha Axmed Faarax. dad aad iyo aad baan u raacsanayaa maanta inuu joogno waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada wakiilka wuxuu Somaliland halka Washington DC Bashir Good madaxda maqaaliga u malaynaya inay joogto wasiiradii iyo dadkii kale aad iyo aad baan ugu raacsanayaa ka joogo inuu salaamay waxaan ka imid Seattle, Washington. Any Seattle, Washington people in the house? Seattle, Washington, and dadkii soo aasaasay Schoolka Academy of Science and Technology. Schoolkaas oo ah STEM school, Science, Technology, Engineering, and Math, oo aanu ka furnay magaalada Doodii 2016-kii. waxaan u shaqeeyay Starbucks Coffee Company oo 22 years u shaqeynayay waxaan ka mid ahay maamulka laakiin really my passion is about giving back to my country and this is as you can see from this slide it took a village to deliver for Academy school can group Somali American ayaanu isqaashanay oonu ka fikirnay sidii aanu wadankii u xutari lahayn anigoo iyadna halkan imid
لكن always waxaan doonayay inaan wuxuu maaragtay wadankii aan maaragtay ugu qabto sababtaan oo yar baan meeshan imid oon garanaya waxaan kusoo qoray marka iskuulka waxaan ka furnay magaalada Burca duleedkeeda naqshadiisu waxaa ku jira beer stanka waxaa u dheer beer weyn baa iskuulka u design garay sidaan carruurta u barno sida ay cuntadooda uga soo baxaan environmental stewardship u sameeyaan studies recycling u sameeyaan it's an oasis in the desert markaad geshid mamuudaysid inuu Somaliland iskuulka ku yaalo markii aanu bilownay dhulka waxaa la siiyey Dr. Axmed Xasan Awed reer Burcaaya dhulka yidhi haddaad waddanka ugu taraysaan dhulka qaata markaalkii baanu ka bilownay a global mobilization baanu samaynay Starbucks ha noqoto USAID ha noqoto Cisco Academy which is by the way iskuullada xitaa Maraykanka way yar yihiin ardayda high schoolka ku jirta ee IT-ga barata iyo high schoolka weli ku jira waxaad arki doontaan ardayda Burca Academy oo idiin sheegaysa siday ay maaragtay u isticmaalayeen technology-ga aan u geynay markii Starbucks ay donate garaysay laptopskii kambaniyadii kale ee Starbucks ku xidhnaay oo dhan ayaanu kaashanay Microsoft waxayna siisay licenseskii software licenseskii Cisco waxay yidhahdeen haddaad equipmentkiiba haysataan technology-giiba haysataan programkeygina wada qaadan kartaan 4 sannadood baanu laga socday USAID grantkiisa oo halkan baa laga siiyey Washington DC imika iyo waxay noo dhisteen state of the art and science lab solar based campuskii oo dhan loogu bedeleen iyagaana siiyey waxayna siiyeen gym bay u sameeyeen macallimiinta oo waxaan oo dhani waxay ka timi daryar oo iskaashaday oo passionate ka ah siday quality education wadankii u geeyaan siday maaragtay next generationka ay horo tacliintooda u qaadaan si ay legacy maaragtay annagu aan uga tagno dadkan yaryaray halkaa kasii qaadaan iskuulku waxa weeyaan haddaan iyar idinka warramo wuxuu ka bilaabmaa 7th grade waa middle school ilaa school sare weeyaan gruubkii ugu horreeyey ayaa sanadkan insha allah ka qalinjabinaya sawirka iga hooseeya labada haboo labada yaryar haysta waa markii ugu horreeyay lahayday laptop ay taabteen dogaada ilanta hablaha waxaa ka mid ah in la yidhaahdo Satra Gabiley by the way iskuulka imtixaan baa lagu galaa 50 students baan sanadka qaadanaa marka Gabiley bay nooga timid Gabiley bay kasoo gashay Satra iyada 11th grader ayay waxay heshay scholarship through United World College Tanzania kusoo joogta sanadadii sanadada ugu dambeeyey anywhere in the world ay doonaysa ay jacaylka ka helaysaa because opportunity-ka ay heshiiya scholarship-kaasaa qaaliya 4 arday oo sanadkan ayaa iskuulla Maraykana ay aqbaleen inkastoona financial aidkii weli aan wadno jaamacado IDD-ga ay ardayda aqbalay iyo ajooga ka fikirtaa marka iskuulkani wuxuu waxaan ogaanay oo anagu dhiifgaraysanahay haddii dhallinyaradoodu iyagoo wadankii jooga ay helaan tacliinta yar oo ay anfacaysa waxay la tartami karaan ardayda kale ee adduunka meeshay doonaan baa joogaan saas aan anagu dhiifgaraysanahay waxaan idin tusaya waqtigaan soo gaabinayaa waxaan idin tusayaa markaan baan doonaya inaan idin weydiiyo waxyaabaha iskuulkan u baahan yahay waxaan aad iyo aad weel ugu mahadnaqaya dad badan oo professional ama Soomaaliya oo halkan fadhiya ee iskuulkan ama donation siiyey ama maaragtay informationkiisa bixiyey dadkaasi halkan bay joogaan sponsorship students waxaa 30% of our students waxaa sponsorship tuition assistance bay baahan yihiin annagu facilitieskii baan u keennay technology baan u keennay beautiful campus so protected macallimiintii baan dabadda ka wada keennay
waxaan u baahannahay in community-gu ardayda sponsor garayso. 30% of our students need tuition assistance. Ama COVID-19 ha noqoto, ama carruurta badankooda waxay ka yimaadaan rural villages, remote villages bay ka yimaadaan. Faamiliyadoodu $200 iskuulka bishii ma bixin karaan. Waa boarding school. Habluhuna they are excelling in STEM. Badanka doontaan videoga. Marka waan intaasaan kaga baxayaa 3 bilood baan joogay iskuulka, waan degay, carruurtii baan soo waraystay. Marka waxaan doonayay videogan in yar baan idinka sheegaynaya, waxaan doonayay inay Starbucks mahadnaqaan. Starbucks since 2016 ayay siinaysa iskuulka laptopska. Marka you don't have to play all of it, but I just want to give you just a bit of what quality education does. When you give a child the chance to succeed, he or she will blow you away. So let's do it. aad iyo aad baa u mahadsantihiin, aad baad mahadsantahay. mala maqlayaa waxaan malaynayaa iminka martidii timi anaa keligay ka jooga sidaan filayo aan iska hubiyo wasiir shukri inay baxday in kale. marka waxaan doonayaa half second inaan ka faa'iidaysto inaan waan dareensanahay dad intaanu jirno meeshaanu ka nimi in leegsoo diyaarad soo raacay oo yimi inay jiraan. marka waxaan uga jeedaa markaan leeyahay qolada timi qolooyinkeygii Somaliland ka yimi baan uga jeedaa. marka waxaan doonayaa inaan idinka mahad celiyo sida sharafta leh waxa wanaagsan Somaliland u qabsoomay iyo intiina soo safartay, intiina halkan joogtay iyo intiina qaban qaabisay ee kulankan isugu keentayba inay tahay wax aad iyo aadaan u qadariyay runtii taabatay kalgacal fara badan ka muuqdo. aanaan jecelahay sidiina la weydiiyey in aynu meel iska dhigno farxaddaas iyo maxaan ku dhahdaayey damaanshaadkaasoo in aynu practical markay noqoto caafimaadka iyo markay noqoto waxbarashada maxaynu maanta qaban karaynaa intayna halkan joogta. marka waxaan ahaan doonaa practical 1 iyo 2 iyo 3 waxaan isleeyahay waa la qaban doonaa, waa la qaban karayaa intayna halkan ishor fadhina baa qaban karaya. arrinka labaadee sidaan halkaa usoo gaadhaan doonayna dagaa waxa weeyaan waa run dhowr qof waxa la weydiiyey ama ha noqoto Hargeysa International Book Fair ama ha noqoto Hargeysa Cultural Center, labada maaragtay institutionka hadii jeer koofiyadiisaan xidhanahay ee laygu aqoonsado. marka weer baan ka odhan doonaa taa inta aanan ka odhan, laakiin waxbarashada laba wax baan doonayaa inaynu isla fahanno. haddaanaynu garan halkii aynu ka nimi iyo xaaladaynu iminka taagannahay way adkaanaysaa inaynu maaragtay appreciate garayno Burca Academy waxa laynoo sheegay. waxaa laga yaabaa inay nagu adkaato inaynu appreciate garayno inan yaroo Hargeysa ku dhalatay ama Ceerigaabo ku dhalatay oo ah painter, meel aanu ka jirin School of Art oo wonderful paint samaysa in aad appreciate garayn kari weydo. waayo waxaad ku haysataa halkan aad ku nooshahay baad ku haysataa facility-gaas inay u ogolaato inan taayiri inay Ceerigaabo ku dhalatay in ay paint aad u qiimo badan oo art visual art inay samayso inaad appreciate garayn weydo. anigu waan appreciate garanayaa waayo waan ogahay halkay ka soo ku dhex kortay iyo halkay ka timi iyo sida aanay fursadii u jirin. sidaa daraaddeed baan doonayaa inaynu dib ugu yaro noqono halkaynu ka nimi si aynu u eegno halkaynu maanta joogno dabeedna aynu u qiimeyn karno. hal waxbaa inagu cusub dabcan dalkani culays fara badan baa ku soo dhacay, dadkan culays fara badan baa ku soo dhacay, dumis fara badan oo daara iyo jidad iyo dad le baa ku soo dhacay. inta badan maanta markaydin Hargeysa noogu timaadaan ama aydin Burca timaadaan ama aydin Boorama timaadaan calaamadihii dumista ma aydin aragtaanoo muddo yaroo kooban bay ku masaxantay. arki maysaan dhaawicii physically soo gaadhay, laakiin dhaawicii dadka soo gaadhay 3 generation ama 4 generation soo gaadhay qofkii indhihiisu arkayaan inay ka duwan inta gidaar ka shaysa maanta waa la arkaya. maynaan daweynin, ismaynaan daweynin, collective healing may dhicin, individual healing may dhicin, dhaawiciina uu yaala. marka waxaan doonayaa inaad la fahantaan inay tahay markii koowaad cycle normal ah oo ilmo yar oo kindergarten tagay, elementary galay, secondary school galay, dabadeedna jaamacad galay. educationka quality-geeda waan ka wada hadli karnaa inay tahay low inay tahay wanaag, laakiin waa markii koowaad cycle normal ah intuu ilmo yar intuu waxbarashada tagay dabadeedna uu waxbarashadii koowaad jaamacadeed uu soo dhamaystay. that's why ay maanta u tahay so timely arrinka education ka inuu ka hadalo. that's why ay maanta muhiim u tahay inuu ka hadalo
quality-ga marka dadku ay eedeynayeen waxaan xusuustaa anigu markii jaamacadda Hargeysa la dhisayay Somaliland Forum ku faraxsanahay teamkii Somaliland Forum odayadii iyo in halkan wali cid aan dib u kulanay after almost 25 years markii jaamacadda Hargeysa la bilaabay hadalkeeda waan xusuustaa in jaamacad amuud baynu haysanaaye maxaynu uga baahanahay jaamacad kale debate aad u culus ba Somaliland Forum bariga dhixis ka bilaabmay si jaamacad loo sameeyo maanta jaamacadaha jira si kasto in quality-gooda aynu uga sheegno waxay inaga hayaan oo meel inaga hayaan kumaan dhalinyaro oo ay waqtigoodii halka gelinayeen marka mass education waynu u baahnay waa mass literacy waynu u baahnay maanta fursad baynu haysanayno hadaba